The truth is undeniable. Ni ukuri ntakuka. We still find people nyamara kugeza n'uyu munsi turacyabona abantu bayobya abandi kandi bashaka kugoreka ukuri. This is not just a matter of ignorance, ibi ntabwo ari ikibazo cy'ubumenyi buke gusa, but something much deeper. ahubwo ni ikindi kirenze ibyo. It means that the risk of seeing history, ibi bisobanuye ko impungenge zo kongera kubona amateka mabi yisubiramo zihari, kandi dufite ishingiro turamutse twebwe n'inshuti zacu twigize ba ntibindeba. Genocide denial, guhakana jenoside bitangira mbere y'uko jenoside ubwayo ishyirwa mu bikorwa. There is a pattern of looking away from the warning signs or taking them lightly. Byagaragaye kenshi ko abakabaye bakumira amahano birengagiza ibimenyetso biba bigaragaza biyabanziriza cyangwa se bakabifata nk'ibidafite icyo bivuze. Imvugo z'urwango zikavamo ibikorwa by'urwango, ugasanga birafatwa nk'aho ari ukugaragaza ukutishima kw'abaturage. Imyitwarire yakagombye kwamaganwa ku kanya, ugasanga barashaka uburyo bayisobanura babigize ibintu bito. Gutegura ibikorwa by'amahano bigahishwa inyuma y'imvugo zubakiye ku bibazo by'abaturage no ku bwoba. Igihe ibyo bindi bikorwa, ugasanga hari abashaka kugereranya abahigwa muri jenoside n'abayiteguye bavuga ko bose ari kimwe. Ibi byose byari bihari no mu mateka yacu. Hari abashaka kugaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yatunguranye. That's not true. Ibyo ntabwo ari byo. It was carefully prepared. Yateguwe igihe kirekire kandi ishyirwa mu bikorwa ku manywa y'ihangu. Regrettably, ikibabaje some who spoke in the truth nuko hari bamwe mu bavugaga ukuri muri icyo gihe, and who were even eyewitnesses, ndetse banabihagazeho, later became peddlers of distortion. babonye n'amaso yabo nyuma baje guhinduka bakwiza ibinyoma bagoreka amateka, ahanini babiterwa n'impamvu za politiki. In head, weapons were imported in large quantities. Interahamwe n'indi mitwe itwara gisirikare yatozwaga ku mugaragaro kandi yigishwa urwango. Intwaro zinjizwaga mu gihugu ari nyinshi, kandi abanyarwanda babirwanyaga bagaterwa ubwoba cyangwa bakicwa. Communities were subjected. Mbere y'1994 abaturage bagiye bamburwa ubuzima mu bwicanyi bwagiye bukorwa inshuro nyinshi kandi mu byiciro, bugamije kumenyereza abantu ko kwica bishoboka no kureba uko amahanga azabyitwaramo. Kandi usibye bake cyane bagize ubutwari bwo kubyamagana, amahanga yararuciye ararumira kugeza igihe byari byamaze kurenga igaruriro. Mu ntangiriro z'imyaka y'1960, nyuma y'uko abatutsi benshi bicwaga abandi bakameneshwa bagahunga, hari amajwi mpuzamahanga nka Bertrand Russell n'abandi bavuze ko ibyo byari tsembabwoko rikozwe mu buryo buteguye. Ibyo byarakomeje no mu myaka y'1980
1990s. no mu ntangiriro z'1990. When Tutsi communities such as the Bagogwe in the northwest igihe abatutsi barimo abagogwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bagabwagaho ibitero byateguwe. In 1993, mu mwaka w'1993 komisiyo yari iyobowe na Jean Carbonari yakoze iperereza kuri ubwo bwicanyi. After documenting mass graves and the involvement, nyuma yo kubona amakuru ahagije ku bijyanye n'ibyobo rusange byajugunywagamo abishwe ndetse n'uruhare rw'inzego za leta muri ubwo bwicanyi, banzuye ko hari jenoside yari irimo gutegurwa. In the same year, the UN special muri uwo mwaka kandi intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye Bakre Ndiaye yaburiye abantu ko hari propaganda yateguwe yagaragazaga abatutsi nk'abanzi yarimo ikwirakwizwa ku mugaragaro, kandi ko byari ugutegura abaturage kuzakora urugomo n'ubwicanyi ndengakamere. mu ntangiriro za Mutarama 1994 umugaba w'ingabo zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yoherereje icyicaro gikuru i New York ubutumwa bugaragaza ko interahamwe zari zirimo guhunika intwaro no gutegura urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa. He was then ordered to share the information. nyuma yaho yasabwe kugeza ayo makuru kuri leta yari imitegura jenoside kandi yategekwa kutagira ikindi akora. And sadly, the reaction today ikibabaje ni uko n'uyu munsi here in our region, hano mu karere kacu, you can see it right before uburyo babyitwaramo budatandukanye n'uko byagenze icyo gihe, kandi turabibona twese n'amaso yacu. Jenoside imaze gutangira, imiterere yayo n'ubugome yakoranwaga byahise bigaragara. Abatutsi bose barahigwaga bazira icyo bari cyo nuko bavutse. nta hantu na hamwe hari umutekano, haba mu nsengero ndetse no mu mashuri. That horrific reality only underscores uko kuri guteye ubwoba kurushaho kugaragaza ubumuntu n'ubutwari by'Abanyarwanda bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagahisha bagenzi babo kugira ngo babarengere. The reaction of the international community was to evacuate foreigners. Icyo umuryango mpuzamahanga wahise ukora ni ugufasha abanyamahanga bari mu Rwanda gusubira iwabo no gukura mu gihugu ingabo nyinshi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Kuri Eto Kicukiro ubw'ingabo z'umuryango w'abibumbye zahavaga, abatutsi ibihumbi n'ibihumbi bari hahungiye baratereranwe baricwa, kandi bene ayo mahano yasubiwemo hirya no hino mu gihugu. If these forces had instead been supported, iyo izo ngabo ziza kuba zarashyikiwe kugira ngo zirinde Abanyarwanda, abicanyi bashoboraga kubuzwa gukora ibyo bakoze, kandi benshi bishwe bakiriho uyu munsi. Iyo urebye abarokowe n'abasirikare b'umuryango w'abibumbye bemerewe gusigara mu Rwanda, bigaragaza neza ko byinshi kurushaho byari gushoboka iyo haza kubaho ubushake bwa politiki. Ndetse n'igihe ubwicanyi bwari bumaze gufata indi ntera, amagambo yakoreshejwe mu gusobanura ibyari birimo kuba nayo yerekanye gushaka gukoresha amagambo yumvikana neza ariko uterekana ukuri kw'ibyabaga.
in international law, jenoside ifite igisobanuro mu mategeko mpuzamahanga kugira ngo babyumva bibahe inshingano yo gutabara bagira icyo bakora. Kurebera icyaha nk'iki kiba hanyuma ukanga nkana kukivuga mu nyito yacyo uko cyitwa, mu by'ukuri ni uburyo bwo guhakana jenoside ndetse bishobora no gufatwa nk'ubufatanyacyaha. Ikoranabuhanga ryari rihari kandi ryashoboraga guhagarika ibiganiro bya radiyo byakoreshwaga mu kuyobora ubwicanyi. Indege zifite ubushobozi bwo guhagarika ayo majwi zari zihari. Ababishinzwe bagera n'aho babara amafaranga icyo gikorwa cyari gutwara ku isaha. Amaherezo bavuze ko icyo gikorwa cyari guhenda cyane kandi ko cyashoboraga no gufatwa nko kuvogera ubusugire bw'u Rwanda. So the cost was more it became too expensive. It was more expensive, especially when in their minds those lives are really worthless. Somo twakuye ryari remereye kandi ribabaje cyane ntiryigeze ryibagirana. We are worth nothing. Ubuzima bwacu butajyanye n'inyungu z'undi muntu. Bivuze ko kuri we buba budakwiye kurokorwa. The lessons have been brutal. And those lessons have not been forgotten. If our lives do not happen to align with someone else's interests, ubuzima bwacu butajyanye n'inyungu z'undi muntu, bivuze ko kuri we buba budakwiye kurokorwa. That's fine. And so it had to be the Rwandan Patriotic Army. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ingabo zari zarapiye arizo ziyobora urugamba rwo guhagarika jenoside. Kandi zikayihagarika koko. Ikidutera agahinda kenshi nuko tutabashije kugeraho jenoside yakorwaga hose hakiri kare. Uku ni ukuri kw'amateka. Gusa n'uyu munsi hari benshi bagifite ubushake buke bwo kwemera no kukuvuga uko kuri ku mpamvu natwe tutumva. The culture and character of today's Rwanda Defense Forces umuco n'imyitwarire biranga ingabo z'u Rwanda z'uyu munsi byavuye muri ibyo bihe bikomeye. It guides the conduct of our forces. Nibyo biyobora imyitwarire y'ingabo zacu zikora no hanze y'igihugu mu butumwa bwo kubungabunga amahoro universal respect. Kandi zikaba zaragiye zubahwa hose kubera uburyo zisohoza neza inshingano. Mu by'ukuri nta bihano cyangwa ibitutsi biturutse ahari hose bishobora na rimwe gutesha agaciro icyubahiro n'ubunyangamugayo by'ingabo n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu nziza kandi zindashyikirwa ushobora kubona hariho hose. I look forward to raising this matter ntegereje kuzabaza abandi bari mu nzego zo hejuru muri iyi si at the highest level
to understand the basis kugira ngo numve for such ishingiro injustice. ry'akarengane nk'aka. Rwandans understand the cost of tolerating extremism. Abanyarwanda bazi neza ikiguzi cyo kwihanganira Central security ubuhezanguni, is to put the protection kandi ihame shingiro tugenderaho mu by'umutekano ni ugushyira imbere kurengera ubuzima bw'abaturage bari mu kaga. Rwandans chose to rebuild. Nyuma ya jenoside abanyarwanda twahisemo kongera kubaka igihugu cyacu twese hamwe. Ibyo kandi bikajyana n'isezerano ryo kutazigera na rimwe twemera ko politiki ya jenoside yongera kugira aho ishinga imizi mu Rwanda. Genocide cannot happen here again. It won't happen. Even with those noises you hear in the region of people gathering from Europe, from wherever, and meeting in Kinshasa and bringing the son of Habyarimana and relatives and others from wherever and gathering, all of that is just noise. It cannot amount to anything that will happen here of that kind again. It cannot happen. And I'm saying this not just as a person. And I'm just saying it because I know every Rwandan, young and old, is as determined and is saying so, like I'm saying now to you. Along the way, Rwandans faced constant criticism and many attempts. Abanyarwanda twakomeje guhura n'abanenga biduturutseho n'abashaka kugoreka amateka yacu inshuro nyinshi, ariko imbaraga tuzahorana iteka no gukoresha ubwenge bwacu kugira ngo tubone ukuri no gukoresha amajwi yacu tukavuga iyo tubona hari ikitagenda neza. In whatever form. We must be clear about the dangers tugomba gusobanura neza ibyago tubona bigihari. When the genocidal government collapsed in July 1994, igihe leta yakoze jenoside yatsindwaga muri Nyakanga 1994, abasirikare bayo n'interahamwe bahungiye hakurya y'umupaka mu cyitwaga Zaire. Bajyana ku gahato n'imbaga abaturage babarirwa mu mamiliyoni. Mu nkambi bongeye kwisuganya baza kuva mu mutwe uzwi umunsi nka FDLR, hanyuma batangira ibitero byambukiranya umupaka batera u Rwanda, bihitana ubuzima bw'abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi. Iki nicyo gihe cyiswe cy'abacengezi, kandi umupaka w'uburengerazuba wabashije kugira umutekano usesuye mu mpera z'imyaka y'1990, binyuze mu mbaraga n'ubufatanye bw'ingabo zacu n'abaturage bo muri ako gace bagize ubutwari bukomeye. Kuva icyo gihe ingamba zacu z'ubwirinzi zidufasha kwirwanaho no kurinda igihugu, duharanira ko ibitero nk'ibyo bitazongera na rimwe kugabaga ku Rwanda biturutse hakurya y'imipaka yacu. Iki ntabwo ari ikibazo u Rwanda rwagombye gukemura rwonyine. Kubikora gutyo ni uguhorwaho ababiri inyuma
mu gihe u Rwanda rwo ruhanirwa ko rwahagurukiye kwirengera no kurinda umutekano warwo. A farmer whose field catches fire. Umutekereze umuhinzi usanze umurima we wafashwe n'inkongi. Mu ntangiriro umuriro ukiri muke, bamwe mu baturanyi bakeka ko bitabareba, abandi bakavuga ko umuyaga uzahinduka maze inkongi ikizimye yonyine. Nuko bagahitamo kurebera gusa no gutegereza, ariko umuyaga ntuhinduke. Hagati aho hari n'umuntu uri kongera lisansi muri uwo muriro rwihishwa. Nuko wa muriro ukava mu murima umwe ujya mu wundi, hanyuma ugafata amashyamba ukagera mu mijyi ugakomeza ugakwira hose. Noneho akaba ari bw'abantu babona kwiruka bazanye indobo z'amazi, kandi bagatangira no gusaba ko hashyirwaho ishami rishinzwe kuzimya inkongi. Abanyafurika bakwiriye kumva neza ingaruka zo kurebera no guceceka mu gihe hari urwango n'urugomo ruturuka ku buhezanguni. We should understand that danger, especially in the face of hatred and violent extremism. Africans, more than most, we must be reminded by all this history. Today, our continent accounts for the majority. Uyu munsi umugabane wacu niwo uriho intambara nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. 1994, Africa's collective institutions mu 1994 inzego za Afurika zananiwe kugira icyo zikora ngo zitabare. Ibi mbivuze kubera ko guharanira ubusugire bwa Afurika nubwo ari ngombwa kandi bifite ishingiro, must also mean that African institutions bikwiriye no kujyana n'uko inzego za Afurika zifata ibyemezo bikwiye kandi byihuse igihe abanyafurika bari mu kaga. Bad actors abakora ibibi must not be allowed to hide behind the principle. Ntibakwiye kwihisha inyuma y'ihame ry'ubusugire bw'ibihugu ngo barikoreshe mu guhunga inshingano ku byaha bakora no kwima abaturage uburenganzira bwabo. We cannot afford to repeat the mistakes. Ntidushobora kwemera kongera gukora amakosa twakoze mu gihe cyashize. Genocide ideology is still spreading in our region. Ingengabitekerezo ya jenoside iracyakwirakwira mu karere kacu. It has the power to take us all backwards again. Nidafatirwa ingamba ishobora kongera kudusubiza inyuma. There are those who claim that Rwanda exaggerates. Hari abavuga ko Rwanda rukabiriza izi mpungenge, exaggerates these concerns, or that we have ulterior cyangwa ko ruba rufite izindi nyungu zibyihishe inyuma. This is not only false, ibi si ibinyoma gusa, ahubwo binagaragaza agasuzuguro gakomeye n'ubugome. We commemorate byatugejeje ku mahano twibuka uyu munsi.
What sustains Rwanda today is the unity. Ikitubeshaho nk'abanyarwanda muri iki gihe ni ubumwe bwacu no kwemera tudashidikanya ko kimwe n'andi mahanga yose dufite uburenganzira bwo kubaho dutekanye, dufite agaciro kandi tubanye mu mahoro n'abaturanyi bacu bose. What we ask is for partners. Icyo dusaba ni uko abafatanyabikorwa bacu bifatanya natwe kurwanya ubuhezanguni n'ingengabitekerezo mbi, aho guhana u Rwanda ruzira ko rwahagurutse rukirwanaho. Abazadukomokaho, abanyarwanda b'ejo hazaza, tubafitiye umwenda urenze kuba turiho. Bakwiye kuzaragwa igihugu gitekanye, cyunze ubumwe kandi cyihagazeho, ndetse n'umugabane w'Afurika ushyize hamwe kandi ifitiye icyizere. Turabahamagarira mwese gukomeza gufatanya natwe haba mu kwibuka no mu bindi bikorwa. Murakoze.